This again? I'm not going to say much. I'm not going to say much. I'm just going to, not much. Yeah, I know, I know. Baruchim Aboim, welcome to the virtual global Verbindungen, the COVID of Beis Iyar, the Emes Yazdus of Tzidei Agudas Chabad through the Rebbe. Peschin Bidvar Malchus, and now we will hear and see a Siche of the Rebbe concerning Lechatchila Ariba. Mini. Und sie wissen aber Solo, Mamoris, Boro Helo, Nivro Helo. Aber das ist alles beschaffen geworden, es ist gewesen eine Zeit, wo es im Ganzen nicht gewesen kein Brio, und danach ist das beschaffen geworden, Bidvar Hawaii, Shamayim Nasu, und Ruach Piv, Kol Zwom, durch den Mebischen Sadibur, durch den Mebischen Samaimer. In der alte Rebbe mit Weihe, aber davon ist gleich verstandig, die Teres Abal Shemte, was das Hechrich in Poshet Seichel, aber wie bald das beschaffen geworden, Me'ayin Liyesh, Me'ayin Ve'efes Mamosh, muss das nicht haben werden, Botomit, Bechol Jem, Bechol Show, Bechol Rega, darf das beschaffen werden von das Nei, durch der Ruhe, der Dvar Hashem, durch welchen beschaffen geworden zum ersten Mal, steht in dem Tomid und macht dem Beschafften von das Nei und macht dem lebendig und gibt dem Kiem, Mehavu und Mechai und Mikai. Wo der Fun versteht man in Seichel Aposhut, a der Ätze Mitzis von jeder Sach, i das der Dvar Hawaii, was ist ein Mechaie bechol Rege. Afal Pikein kann sich sein, aber soll sich auf der Ruf nicht haben. Oder man soll sich auf der Ruf vergessen, der Tag am Maimin Base, Bemela, vergesst auf dem, oder sogar nach Chila auf der Ruf nicht gehabt, rechnet sich der Miet, was so Gashmi so Elom, rechnet sich der mit Medidis Wagbolis von Welt, a viele, wenn das nicht ist gehalten und das stört, zu vielen sich wie der Rebischter Roton gesagt, bitte Rosse. Und auch da kommt rein Teroe und macht lichtig und beweist in jeder Sache, wo das ist, nicht habe bechol Rege Rege Ma'ayin Ve'efes Mamosh, wird es von das Nei beschaffen, ist davon verstandig, als viele, wie sie schön beschaffen, ist das nicht genehmisse mit Zies, warum sie hat kein Kiem, sie darf jede Rege, darf sie ankommen, wir sollen noch einmal beschaffen von das Nei. Was beleicht das? Aber man soll sehen, dass die Mitzis ist das durch der Ruf, was man nimmt, was steht in Tero Eir, und man nimmt das dann noch herauf, den Blim und Mevili, die Meise. Aber man nutzt das, bis man geht, guckt, was verjingen, was sie da in der Welt, habt man sich gleich, Tero Eir hat beleuchtende Sache.
Nicht sie hat das gedacht, beschaffen das der Eberste. Der Teile hat aber gemacht, richtig die Sache, als nicht wie ein anderer kann er täuschen. Aber das ist eine Sache, wo das hat Milchome mit Jüdischkeit. Wenn Mehle darf man sich ausrechnen und tun Beifen Kach oder Beifen Kach, das wird beleuchten durch Teile. Aber das wird ich beschaffen von das Nein, ein wie etwas Mammers. Was sie wissen, der Fall ist, wenn wir geworden lichtig. In sein Heilig Boelom hat dann noch die Starkheit und hat noch die passende Eisis. Was sie das überzugeben, Eichi zu einem zweiten Nieden, was sie das überzugeben, Eichi zu einem Nietiden, wo holchu gehen bei Erich, und unter demut ist wie jeder Kol Pol, Kate Pealte, erklärt zu einem Pol, hat mehr kein Meiles nicht, mehr nicht. Was ist ein Pol, aber Schaffener in Nelam Hazeh, in Nelam Hasie, als Kiate Pealte, und erklärt ihm und gibt es ihm zu verstehen. Und hilft ihm Ares, bis wann der Pol allein ist echt jeder, weiß davon, bis in der Nähe von das, wie der alte Rebbe tauscht das auf in Tanja, das beweist der Wissen über ihn, mit der Starkheit und mit der Sicherheit, Jiska Machschafte bechesek mit der ganzen Starkheit, a kein Sach können davon nicht drin. Und noch darauf am Rotter Diachone in den Tag Parisch schon, was beklole sie dort der Chedisch Hell. Und danach in Elul Gufe der Tag als nennt zu Reish Hashono, wird es beim Ner Nisamis und Ner in der Nähe von Jedie bechesek. Bis wann es kommt der letzte Tag vor Reish Hashono, wo der Tag wird angerufen, als sei mit Zisis. Kedei soll sich können gräten und haben danach Ton Bereisha Shona und haben Bereisha Shona das, was Reisha Shona darf sein, ist also dämmelt wird es beim Bis in der Nähe von Leifschim Levonim mit der Fuß der Sicherheit, Atero hat ihm bewiesen, bis wann es hat das geworden seine Überzeugung und sein Seichel und seine Idee, als nicht, wollen wir bechol Rega wird jeder Sache beschaffen. Mechodosh, Me'ayin, Ve'efes Mamosh, aber soll werden am Mitzis bei Elam Hazeh. Was zusammen damit gibt es sicher den Bitochen, als jährlich Lavetter Darkei, be'erev Reish Hashono, wo das ist doch Kelem, Kol Yemeis Hashono ist beätzem Greizer Chayit und bekabel sein Malchusei, bis in der Neffen, als es werden, wo Häuser la Erwaya Hamlucha bechol Hoelam Kule. Allah es kame bekame in Erev Reish Hashono Atzme. Gibt es ihm die Sicherheit, als kann gehen mit der Sicherheit in den Weg von Teire Mitzvahs, nicht mehr, derech Beshomru, derech Hawaii, Lasses, Doku und Mishpot, und die Welt nicht nur sich dem nicht stellen, nur als wird sich stellen mit dem ämmigen Teike, wo das in dem Teike, was hat mit der Teire und Mitzvah, wird sein der Beholchu gehen leerich. A jeder Ingen in der Welt wird ihm zuhelfen. A die Welt soll werden richtiger, wie sie gewähnt mit der Rege Fardem und der Rege Nordem noch mehr Lichtigkeit, worum geht, Lahalis Bakedisch, als Hecher und als Merer in Sachen von Lichtigkeit, wir kommen unhinderlich von der Lichtigkeit, was mir beleicht jeder sagt. Die wo sie beschaffen geworden und sie wo sie besteht. Und in drauf kommt eine Kude Ikris, dass nicht nur am gesagt haben, das beschaffen zu lieber zweiten Linie, wo das ist der erste Darge in der Wede. Am beschaffen eine Sache, gedei der noch soll man können tun, mit einer Mitzvah, mit der zweiten Sache, mit alle sein lassen Hashem. Bischass aber mit Balaich die Sache, was für eine Sache das soll nicht sein? Bei der Teres Balschemte, wie jeder sagt, ist das Dwar Hawaii, das Mebischtens Wörter,
was gefinnen sich in der Sache, und das macht das eine neue Metzies, wer die Sache allein bei ihm ayinisch Kedusche. Nichts lieber zweiten Linien, worin seht nie dem Geshen Vechemer, seht die Sache, wie die Sache ist. Was ist der erste Metzies von der Sache, ist, dass der Dvar Hawaii, der Isi ist und der Red von dem Eberschen. Und bedugme, wie steht sich auf der Ruf der Moschel, aber ich schaue, mir geht da rein und mir seht eine Sache, was sie zugedeckt, mit allerlei zudecken. Kann nicht wissen, was gefindt sich, als sie zugedeckt mit 10 Levushim oder 10 Kolderes. Kann nicht wissen, was gefindt sich unter der Koldere. Ich frage nach, als sie nicht teilen, als sie 10. Bis wann ist das beim Feld in Jedie, was tut sich in dem Winkel oder in dem Zimmer, kann ein Teus haben und meinen, dass mehr nicht wie die Kolderes allein, mehr nicht wie der Mossach und Parsa allein. Bischass aber, der ist früher gelernt und hat gelernt von denen, was weiß, was die Sachen in dem Cheder sind nicht gestellt geworden. Und jenen, der erzählte, als da gefindt sich an Even Tevu Margolis, a Teiere stehen, schön durch Mose Beile, in ganz Welt in der zusammen über Even Tevu. Und mit dem Stehen hat mir zugedeckt, mit den Koldere, als sie wo das Stehen, was scheint, mit der starken Ehe, ist beschaß mit zudecken, mehr nicht wie mit den Koldere, bedugme, wie mir sagt, wie mit Benegeh, wie das ist Befehle in Regia. Aber das spart durch. A viele hat das Wort auf sich, a Koldere, a Michse, ist ein Lewusche nicht meilig. A Sinne, wenn gefindt sich a starke Sache, was der Strahl davon brennt durch und ist Cheder, alle die Kammer Lewusche, ist der ein Lewusch gewinn wenig und hat auf der erste Kolder herumgelegt noch eine und wir gesehen, dass das in der Hechet nicht maßfähig, gedem soll können etwas Stonder von Vechulu, bis wann hat man herumgelegt 10 Kolder. Was hat damals sieht man die Lichtigkeit von dem Moker Hoher, von der Lanterne oder von dem Eventev, Hametzier, oder von der Maschinerie, wie man sagt, das ist, wo sie lässt die Strahlen, der Pfarrer hat weggestellt, der Ine, Schalmatche, Schaliferes, wo das halt top, a viele Strahlen von Regen. Wer hat in der Ruf Atois, oder der, was hat nicht die Idee, nicht wegen der Maschine, nicht, dass die Maschine ist beschaffen geworden und gemacht geworden, zu lieber Tejeles, zu lieber nutzen. Und die Tejeles darf man haben in Asami-Nefen, aber früher soll das sein zugedeckt, soll nicht allemal scheinen und brennen, warum hat damals kann das durchbrennen, es wird es mit sich. Es wird verbrennt die ganze Sache. Bischass aber, als das zugedeckt mit der Levush Amaylim, mit der Mosach Amaylim, sie das Seiferes Vekayetzibaze. Danach bischass, man darf machen richtig, ist man mäßig, nimmt man zu die Parse, und unter dem gleicht das Lifi Rega. Und danach ist man weiter Meilim, unter dem kann der Geshem bleiben in seinem Messias, unter die Rege, wo das so durchgeleuchten, sieht man, was tut sich inne, wenn die Kinder im Geshem, wie das ist im Moschel bepasst. Al der sehe, dass in dem was an Eschel Teva und Eschel Gedusha, ist da Samine, was ein Oelem Royli Stamisch bei. Was heißt ein Oelem Royli Stamisch bei, ist eine gute Sache, sehen Asami starke Lichtigkeit und bleiben, wie sie früher gewesen haben, mit Zies, shall Geshem mit das Adover wie Fuche.
wo der Vater bedugme, wie mir sagt das zu Eila Shemesh, akademi soll können gucken auf der Sohn, weiß auf der Sohn im Atzmochim, der bringt in der Welt allerlei gute Sachen. Soll aber wollen gucken mit der ein Bosse, mit der Fleischgeheg, gleich auf der Sohn, i demot wird der Sohn am nicht sein, kind jeles, sein verkehrt, und bringt er Hesig. Und We are now, in order to put us in the right mood for Lechatchila Ariba, we're going to go to a Lechatchila Ariba Fabringen, and we will hear the nigging of Lechatchila Ariba by the Rebbe's Fabringen. Let us say L'chaim Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol ni'bedvari. L'chaim, it should be this Fabringen of Lechatchila Ariba, should put us in the mood in Yotza Hashem of Lechatchila Ariba, of all the shluchim who are connected with Tzidei Agudas Chabad. And the Rebbe once said that everyone is a member of Tzidei Agudas Chabad. And now together, let's hear the nigging and sing along together with the Fabringen of the Rebbe, the nigging of Lechatchila Ariba. L'chaim should be Lechatchila Ariba in everything. I'm reminded that Reb David Raskin, who was the chairman of Tzidei Agudas Chabad for many, many years, would always say that the Rebbe said that although he spoke about the Hisyazot of Tzidei Agudas Chabad, he spoke about on Shabbos Mevorchim Iyar. Nevertheless, the Rebbe wanted that the Hisyazot should be on Beis Iyar. And the reason for that were two reasons. One, it's Tiferes Shebetiferes, and it's also the time of Lechatchila Ariba. Reb David, whose Yortzeit is Zion Iyar soon, the 11th Yortzeit,
would always say with pride that Rabbi Chodakov called him in the Rebbe's name. And at that time, the convention of Tzir Agudas Chabad was on the first day of Chol HaMoed Sukkos. And at that time, at night, the first night of Simchat Beis Hashem, the Rebbe would bring Simchat Beis Hashem amol in Shalash, and then outside on the sukkah. That stopped after years. But then this was the Seder. So the Bechodikov told him that the Rebbe wanted that he should participate in the convention of Tzir Agudas Chabad that took place that afternoon. However, since that is difficult, what the Rebbe wants that the chairman of the convention should, at the Farbrengen of Simchat Beis Hashem, he should give over a synopsis of what happened at that Farbrengen, at the convention. And from what I remember, a few years, one year was the Misha Goldman, Zolzangesund. One year was the Sholem Goldman, the Sholem Gordon, Alaman Selangio, the Sholem Gordon, the Tzvi Gansburg, the Yitzchak Groner. And you know what it means. The Rebbe tells you to take a microphone, and the Rebbe is sitting, and you have to give over a report of what happened this afternoon, which is not very easy. However, it showed that the Rebbe wanted the connection to Tzirei Agudas Chabad. And as it was mentioned by Mashpim many times, that the Rebbe wanted two things. He wanted that it should be in the form of Tiferes Shebet Tiferes, and the Rebbe wanted it should be in the form of Lechatchila Ariba. Although Lechatchila Ariba is a general term for everyone, absolutely. Nevertheless, the Rebbe wanted these Yazdos should be in the form of Tzir Agudas Chabad, should be that all Shluchim connected should be in the force, should do their activities in Yirtzeh Hashem in a nefum of Lechatchila Ariba, in a nefum not only of Tiferes, also of Tiferes Shebet Tiferes. With me is Rav Kastel, Baruch Kastel, the program director of Tzir Agudas Chabad for many, many years. And it's my pleasure to introduce Rabbi Kastel to say a few words to everyone. Rabbi Kastel, please. Chaim. L'chaim, l'chaim. We should take the inspiration from this evening. On Yom Holed, this is a time of an Eisrotzen and of a Mosid, so it's a connection to all the people connected with the Mosid. So Hashem should give, it should be a new koiches and a new energy for this new year. L'chaim, l'chaim. It's interesting that this week's parsha is Kedoshim. Rashi says right away this was connected with Hakel. This is what they would read in Hakel. The idea of Hakel is gathering together all the Yidden that they should be inspired, which is what our goal tonight is, to gather all of us in order to hopefully come out of this much more inspired and be able to do much more than we were doing until now. Just to give you a little bit of history, how this Lechatchila Rebbe worked. The Rebbe wanted to be a Lechatchila Rebbe. Fine. When I started, I wasn't at the beginning. I came in 68, officially. And the activities at that time, the Tzir Chabad was upstairs from 770 in a small room, or a few rooms, over there where the Beis Iyar is now, down the hall. And the activities that we had then, there were no Chabad houses. The activities then were, we had Mitzvah Tefillin. We didn't have the others yet. Those slowly the Rebbe phased those all in. And it was called an Erev Chabad. We would be in, since there were no Chabad houses, so a lot of the synagogues would invite us to come an evening to speak to the brotherhood, the sisterhood, or whatever it is, to tell them a little bit about Chabad, sing a few songs, answer a few questions. It was a nice little program. And at that point, since now, if any synagogue or any shul would want something like that, a temple, they'll contact the local Chabad house. Since there wasn't any then, they would contact us. And we'd run around and get a car and send some people out there and to do a program. And that was the way, in those days, that was my main activity. We had it a few times a week, 3-4 times a week, different places in New Jersey, Long Island,
that they would ask us to come and speak, and to speak about Chabad and what do you believe, and ask all the same questions. What do you think about Israel, and why do you wear dark clothes, and et cetera, et cetera. And originally, I was hoping to get Light to get them to go, but generally, Light were always very busy. It was very hard for them. So to a certain degree, it was Bochrim. So we ran into 770. I need Manis Friedman said that he got his first education in these things, and the main point is that we had these programs, and now to take a look with Kanahara, all so many Chabad houses and all so many shluchim. I mean, no one would have believed at that beginning that this is where we were going. So when you got the bracha of the Chatchila Riber, compared to where we started to where we are, and Hashem will help, it'll go weiter, this has fulfilled something we never dreamt of, and Hashem should help that everybody in their own inyanim should also be able to see the Chatchila Riber and in success much beyond that they could ever imagine. Aslacha and l'chaim. Thank you very, very much, Rabbi Kastel. L'chaim, l'chaim, v'livrocho. We wanted to do something different this year, and in view of everything that's happening in the world, and Mir Tashem, we should have Sudas Tevis from all over the world in a form of Lechatchila Riber. We have asked Achenu Geberei Hathilo, our praiseworthy shluchim. We talk about Mesidas Nefesh, but nobody envisioned that in this day and age there will be Mesidas Nefesh Bepeil, in actual form Mesidas Nefesh, when one's life will be threatened. And this is why we have invited our brothers, the shluchim in Russia and in Ukraine, to speak to us and to give us inspiration and to tell us from where they are words of inspiration and bring it to us, something that we all very, very, very much look forward and very, very much need. The first one is the Chief Rabbi of Russia, of Bet Lazar, and we're going to ask him to say a few words for us in the spirit of Lechatchila Riber. Rabbi Lazar, please. L'chaim v'livrocha. Fellow shluchim, Tiferes shebetiferes, a special day when we can rethink what is really our mission, our goal, our shlichus, and what the Rebbe expects from us. So yes, it's been crazy times. It's probably an understatement. Here in this part of the world, we are going through a very, very difficult time. We had, just so you should understand, a big dream to bring all the shluchim together to Nikolaev, to the city where the Rebbe was born 120 years ago, and make a big event, a big celebration, a big Farbrengen. And sadly, we weren't able to do it, and that is probably from the smallest problems. The shluchim that had to leave their cities, communities that were built for decades, are today completely destroyed. People left, people went to the unknown. It's really, really very, very difficult. But at the same time, we know that we have a shlichus. We were told from the Rebbe what we have to do to add in goodness, in kindness, ma'asim tevim, hachlotas teves, ma'ase echad, machriya atzma v'chol elam kulei, u'meivi yeshua v'atzola. So if we want to bring a change, no question that we can sit in despair, we can sit and look back at what's going on, read the news, and go crazy, or we can understand that every moment today is even more important than ever. Now, what people expect from us, what people look up to us, what people are asking, is really what they want is a kesher to something that is really the truth, whether it's chassidus, Yiddishkeit, Torah mitzvahs, all of these things today are needed more than ever. And this is our job. When you think of the name Tzirei Agudas Chabad, so I know many of the people that are part of this are not so young anymore in the passport, but the Rebbe said the years don't go according to the passport. What's considered a young person
Somebody old is somebody that thinks of what he has already achieved. He looks back and he says, I did this, I did that, I managed to accomplish this. Somebody that is young, what makes him young? He thinks, what else has to be done? There's one more yid that I can help. There's this family that is still not connected enough. This yid could start putting on tefillin every day. This is our mission. This is what we can do today, and the world is ready to listen today more than ever. Like the Rebbe many times said that the Welt shokelt sich, today by every means. We already see the words of the Rebbe, how they're really applicable with what is going on today, and people are ready, are waiting for us to come to them. So this is Tzirei Agudas Chabad. Somebody young thinks, yes, Baruch Hashem, I was Mekarev 1,000 families, but I have 1,000 more to do. This is what else I have to do. I'm young, I'm still there with the whole energy to do one more mitzvah, one more shir, one more achlote, one more home visitation. And this is the lechatchila riber that we have to take from this day, from Tiferes Shebetiferes. I mentioned already once, I have an answer from the Rebbe of a chassid, happens to be my grandfather, who wrote to the Rebbe a report of what he has done, things that he did, money that he promised to different meisdes, and the Rebbe answered, if I'm not mistaken, the Lashon is Gi'ani be'ez sheis bananti al dvar lechatchila riber. This letter I received when I was thinking about lechatchila riber. Means the Rebbe is sitting in his room, and what is he thinking about lechatchila riber? How to take over the world in the lechatchila riber dike way. And the Rebbe writes, what the Rebbe expects from each one of us is to be in the Eifan of Ashirus, to show the lechatchila riber in every step of our way. I was zeicher Baruch Hashem when I was young, in some 70, to be part of many different projects that Tzirei Agudas Chabad does, whether it's the mitzvah tanks, visitations in jails, hospitals, helping mivtzoim and yamim tevim v'chulu v'chulu. No question that Tzirei Agudas Chabad has shown the way for many young bochrim to become shluchim, to get this incredible effort of lechatchila riber, and the Eibusher should help that we should do all of this besimcha. Everything that Baruch Hashem we are zeiche that we have a clear mission. The world around us is really in shock, but we know what we have to do. We know how we have to react in such situations, and we know that all this is only preparation to the Geula. Malchus Mizgorez Bezu Tzipa LeRaglav Shel Mashiach. If we already reached the point of Raglav, this is already the Dira B'Tachteinim. It's already not Divrei Mashiach and Gilui Mashiach. It's already Raglav Shel Mashiach. We're already talking about the lowest level. Is already feeling the steps of Mashiach. We should be zeiche to go the Kras, the Geula Mitzvah Shleima now. And yes, the Shluchim together, supporting each other, helping each other, caring for each other, are going to bring the biggest nachas and the Geula Mitzvah Shleima. L'chaim, l'chaim. Thank you, Rabbi Butman, for giving me this opportunity to be part of this Farbrengen. And the Mitzvah Hashem, we should be zeiche. They're ready today. We should Farbring together in 770. Umalkeinu Bereishenu. Hatzlocha Muflaga in the Eifan of Lechatchila Riber. Seid gesund. Amen, amen. L'chaim Rabbi Lazar, lechatchila riber. I still remember, I believe Rabbi Castor remembers, when just a few years ago you spoke for us at the Mesibe that we had for Shluchim of lechatchila riber. Dat ein lechatchila riber, Gesundheit und Fröhlichkeit in alle Unionen. L'chaim, l'chaim. We are now going to go over to Kharkov, and we will ask the Shliach in Kharkov, Halav Mesha Moskowitz, to say a few words to us. Rabbi Moskowitz, please. L'chaim, Beis Iyar, lechatchila riber. It's the right day with the keynote of Tzirei Agudas Chabad. Rabbi Butman, thank you very much for letting me say a few words in this gewaltige keynote in Farbrengen. Beis Iyar is the day that the Rebbe Marash, and we heard many times from the Rebbe,
the Pisgam of the Rebbe Marash, as the Welt sagt, und ich sag, and this has to be everything the Chatchila River. So one thing is when you tell people the whole time the Chatchila River, and you have to behave in the way that don't look at the problems, don't look at the surroundings, just go ahead, be like Nachshon ben Aminodov, and if you see a Yam Suf, but on the other hand you see where Har Sinai is, you're going to go straight to Har Sinai without any minis v'ikuvin. One thing is when you tell everybody, but sometimes comes a part time in life when the Pisgam of the Chatchila River has to be mamish to you. Not only we like shluchim and Chabad and the shluchim all over the world, when we tell people that they have to do the Chatchila River, sometimes comes a time and a good in life when you have to also behave in a way of the Chatchila River. And this is basically what's happening in the Ukraine the last 2 months, especially the city of Kharkov. That on one hand, we understand, we were sent by the Rebbe's Shlichus in Tov Shinun, and Shnas Nisim, Arim Niflois Bakoil, and Baruch Hashem, we're able to see a gewaltige Hatzlache. On the other hand, the war started, Russia started to attack Ukraine already 2 months ago, and the city of Kharkov, which is next to the border of Russia, is being literally destroyed. Day by day, the bombs, the missiles, they falling and they mamish destroying the city, in the center of the city, next to the shul, in front of the shul, next to my house. The yeshiva ktana, all the windows are gone now. In the schools, the doors, the building is mamish almost collapsing. And the worst part of it is that thousands and thousands of Jews are being displaced from their homes. Thousands of children, Jewish kids, cannot start in schools anymore. They don't get any Jewish education. Pesach by them almost didn't exist, chas v'sholom. The Purim, the Shabbos, which everything depends on the community, is now, Rachmana litzlan, mamash in Agolus. On the other hand, we see also Nisim v'Niflois. We see Nisim v'Niflois, and we see, first of all, that all the shluchim were able to get out from the war zone without any being harmed, chas v'sholom, etc., etc. And we see mamash Nisim. When it comes to the Chatchila River, is that comes to a shliach, the time he has to say, yeah, there are problems, and there are tzores, and there is this place, and the home was left behind, and all the inyonim were left over there. That's looking at the fence, but doesn't let us do what we're supposed to do. The Rebbe says, Ich zog, as we have game in the Chatchila River. The Chatchila River is that we have to now focus on every single Jew, Basher Husham. The ones who are left behind, Baruch Hashem, we have in Kharkov now, the shul is working. And hundreds of people literally are getting saved, begashmias, by the shul, by the shulchim of the Rebbe. They're getting food every day to their homes. And Beruchnis also, we had now minyonim over there. We had some bochrim the last few days in Kharkov, under the fire. We were able to put on feeling with Yidden, to be koribais not only a ruchnisike things, poshut zu beleben a mensch begashmis. And this is the Chatchila River. The Chatchila River saruizgin von sich, to go from yourself, and to realize that don't look at the fence, don't look at the tzores, and don't look at the problems. You have to be the Chatchila River to know, do what the Rebbe tells us to do, that we have gained all the way in top. We saw Gewaldige Nes a few days ago, that we have from the shul evacuating people to the border of the Ukraine, to go to Israel, or to go out of the zone of the war in Kharkov. And there was an old couple, a family, that they didn't want to go b'shumoyf and they didn't want to leave Kharkov. B'shumoyf, they were in the shul, they wanted to be in the shul, in the house, they didn't want to go. Finally, my wife convinced them that they should go at least a chol hapochis out from Kharkov to the next city, to Dnieper, to Chernovtsi. They should be there till the war is going to finish. Then when B'ritz Hashem, we're going to bring them back to their homes. They shouldn't worry. Finally, they were masking, got them on the bus, and now, mamash, as they're going to the bus, a missile fell into their building, the house, and the whole house, Rachmana litzlan, was destroyed. If Chas v'sholom, when they would have stayed there, this would have been Chas v'sholom, al tiftach peh, the end of these people. So the Rebbe feared, we are shluchim of the Rebbe, we have to work in ourselves
in our surroundings, as we so gehen mlechatchila river, and dem should help in the Beis Iyar, Tiferes Tiferes. We should see the Tiferes Tiferes, and we should see the Rebbe, how he's taking out of every single house, out of Golos, with all the Yidden from Kharkov, all the Yidden from Ukraine, all the Yidden from the ganze Welt, and we should be able to stand in front of the Rebbe by the Verbringens and hear how the Rebbe says the Pisgim, as the Welt sagt, aber ich sagt, dass wir so gehen mit der Chatchila River. Das heißt, wir sollen helfen, wir sollen sehen dem Rebbe, wir nicht gesehen sich mit dem Rebbe, wie hu yigoleinu, lechaim und die Broche. שלום עליכם אחים יקרים, ביום המיוחד הזה אי אפשר לסרב לגדול. הרב בוטמן ביקש ממני לדבר ולשתף קצת ממה שקורה איתנו, ולכן אני מתחבר איתכם ביחד ביום המיוחד הזה, בייס אייר, תפארת שבתפארת, לכתחילה הריבר, אז לחיים לחיים. כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים פה כבר למעלה מחודשיים בכיבוש שלם, ואנחנו בעצם נמצאים עכשיו תחת שלטון רוסי, עם כל המשמעויות של זה. ואני רוצה לחלוק איתכם שתי דברים ממש שבעצם מראים פה את כל מה שקורה לנו בתקופה האחרונה. כל העניין של לכתחילה הריבר, כשאתה לומד את זה ושומע על זה, אבל מגיע איזשהו רגע מיוחד פתאום, שאתה פתאום קולט שבעצם המשמעות של לכתחילה הריבר מקבלת אצלך משמעות אחרת לגמרי. אני אספר לכם סיפור קטן שקרה איתי ממש כמה ימים לפני פורים. פנה אליי יהודי, חבר קרוב, ושאל אותי, מה נשמע, מה שלומכם, מה קורה? אמרתי לו מה קורה אצלנו, ואז הוא שאל מה אני יכול לעשות בשבילך. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה לעשות משהו באמת טוב בשבילנו? לך תניח תפילין ליהודי שלא יניח היום תפילין. וזה היה בבוקר, דיברתי איתו. ובאותו זמן יצאתי לדרך מאוד מאוד מסוכנת, להביא סיוע ועזרה לקהילה שלנו מהגבול. כאשר מדובר בנסיעה בדרך של מלחמה, כאשר בשעות הערב המצב הוא שיש עוצר ואסור לנסוע ואסור לזוז. היה לי את כל האישורים, אבל בעצם כשכבר יצאתי לדרך חזור, זה כבר היה כשנכנס העוצר. אני לא אספר את כל הסיפור, רק אני יכול להגיד לכם, אני עצרתי באיזשהו מקום, והתחיל עלינו יריות, ואני הבנתי שזה ממש מצב של סכנת נפשות אמיתית בכל רגע. יצאנו מהמכונית ונשקפתי על הכביש ויש יריות, ואני מסביר להם ואני אומר לחיילים שיורים עלינו מי אני ומה אני עושה, ולאט לאט ככה מתחילים להירגע העניינים. תוך כדי שאני שוכב על הכביש ויש את היריות, אז אני מקבל תמונה. החבר הזה שולח לי בוואטסאפ, הוא כותב לי as you said. הוא שולח לי תמונה שהוא מניח תפילין לשוור שלו, שהוא יהודי שלעת עתה לא שומר תורה ומצוות. באותו רגע שאני על הרצפה והוא מניח תפילין, אם יש יותר מזה להראות לנו מה פירוש שאנחנו בעצם כולנו גוף אחד וחלק אחד, כשאנחנו עושים מעשה טוב במקום אחד שמשפיע בצד השני של העולם על יהודי אחר, אז ממש על בשרי הרגשתי את זה וראיתי את זה.
ולכתחילה הריבר מקבל אצלנו תעצומות גדולות מאוד כל יום. במה שאנחנו מתעסקים, ושקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות להמשיך בזה, לחיים, הצלוח הרבה בכל העניינים, יישר כוח גדול, כל טוב, שלום שלום. Amen, amen. L'chaim, l'chaim, I love Yosef Yitzchak Wolf, l'chaim. And now we are going to ask Rav Shlomo Wilhelm. Rav Shlomo Wilhelm is the Shliach Haroshi in Zhytomyr, and we're going to ask him to say a few words for us. Rav Wilhelm, please. Beis Iyar, לכתחילה הריבר, יום שהסיידו שצעיר אגודות חב"ד, שרב אמר לי שזה מעין עניין. זה שבדווקא בייס אייר, לכתחילה הריבר קשור לצעיר חב"ד, יש סיפור שפעם היה יהודי שנכנס לרבה ליחידס. היה יהודי מבוגר, יהודי בעל עסקים, הציעו לו להיכנס לעסק חדש. הוא הסתפק. מה העניין להיכנס לזה בזמן שהוא מסודר כבר, וכבר יש לו כבר עבר מצוין. הוא בא לשאול את הרבא, מה הרבא אומר? האם להיכנס לעסק חדש או לא להיכנס? והרבא ענה לו כך, תלוי מה אתה מחזיק את עצמך. אם אתה מבוגר או צעיר. הרבא הסביר לו. ההבדל בין מבוגר לצעיר, שאדם מבוגר מדבר על העבר. אדם צעיר תמיד שואף ללכת קדימה. וזו השאלה שתחליט מה אתה. הרב פתח את צעירי חב"ד, וכל אחד נקרא צעיר, כל חסיד, במובן שתמיד המבט שכל חסיד צריך להיות בתנועה של קדימה. לחשוב הלאה. יש לנו תפקיד. תפקיד שכל חסיד זה להכין את העולם לקראת משיח. וכל זמן שלא הגענו למטרה הסופית, כל הזמן צריך לחשוב איך ממשיכים. לא משנה מה היה עד עכשיו, אבל אם עד לרגע זה עדיין אנחנו בגלות, השאלה היא איך ממשיכים הלאה. זה תנועה של צעירי חב"ד. וזה בעצם התנועה של לכתחילה הריבר. כי התנועה של לכתחילה הריבר זה תנועה בנפש. שהרב רוצה מאיתנו לחשוב כל הזמן איך ממשיכים בצורה חדשה לגמרי. ולכן שנמצאים היום בבייס אייר, יום היסייסדוס של צעירי אגודות חב"ד, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש צעיר מחדש, ולחשוב איך ממשיכים הלאה. ולכן בלי להסתכל על העבר, בלי להסתכל מה שכל שליח עשה ועושה גדולות נפלאות עד עכשיו, בלי להסתכל על זה שיש שלוחים עכשיו שנמצאים במצב שלא יודעים מה העתיד. אבל ודאי שהתנועה של כל אחד מאיתנו, והמטרה של כל אחד מאיתנו זה לחשוב איך ממשיכים הלאה. אז ודאי שכל אחד יש לו הדבר עם הצלחה גדולה, וכל אחד יכול לספר על העבר וההצלחות והניסים שורה במוסדות שלו. אבל בסופו של דבר שמגיע בייס אייר, והתביעה עכשיו זה מכל אחד מאיתנו לכתחילה הריבר, זה פשוט להישאר צעירים, ולהמשיך הלאה את עבודת השליחות, עם כל התוקף, כל אחד בעניין הוא, ולחשוב איך בפעל ממש מביאים את המשיח למטה מסורת פוחים. לחיים. Thank you very much. L'chaim, l'chaim, I love the Shlomo Wilhelm. L'chaim. We will now ask the Shliach in Nikolaev, Rav Shalom Gottlieb, to say a few words to us. And let us remember that Shalom Gottlieb is the Shliach in the town where the Rebbe was born. The Shalom Gottlieb, please. כבוד ידידינו היקרים, משתתפי הכינוס וההתוועדות של צעירי אגודת חב"ד המרכזית, ברשות ידידינו הרב שמואל שיחי בוטמן. שמי שולם גוטליב, ואני שליח של הרבי בעיר הולדתו של הרבי, בעיר ניקולאייב, אוקראינה. אנחנו כולנו זוכרים, עוד בהיותנו בישיבה, תמימים ב-770, שתמיד שהתקיימו הכינוסים של צח המרכזיס, היינו מקבלים מזה הרבה כוח, הרבה אנרגיה, הרבה חיות, הרבה דוגמה חיה לפעול ולצאת בשליחה של הרבי.
באופן אישי השתתפתי באירועים של צח, ובמבצעים היינו יוצאים תמיד עם הברושורים של צח, וזה אחד הדברים שנתן לנו הרבה כוח ביציאה לשליחס. היום זה בייס איר, תפארת שבתפארת לכתחילה ריבר, היום שהרבי ייסד את צח לפני 67 שנים. וזוהי זכות גדולה להשתתף היום בכינוס יחד עם כל השלוחים בעיר הבירו בפלטרין של מלך, שזה אחד המקומות שתמיד הייתה גאווה שלנו לראות את הפעילות הגדולה והנפה ולזכות ללכת בדרך הזאת. זכינו לצאת לשליחס בעיר הולדתו של הרבי לפני 25 שנה, וידוע מה שהרבי כתב על שנות ילדותו בעיר זו. מיום הולכי לחיידר, ועוד קודם לזה, התחיל להיסרקם בדמיוני ציור הגאולה או הסידו. זאת אומרת, כבר בשנות הרכות ביותר של הרבי כבר התחיל לצייר את כל תפקידו של דורנו דור השביעי. ואין ספק שלחיות בשליחס, בעיר כזו, זוהי זכות גדולה. ההתחלה שלנו הייתה כרוכה כמובן בקשיים מסוימים. ראשית הפעילות שלנו התחלנו עם ילדי ציוויס השם, בהמשך זה התפתח עם נוער יהודי צעיר, וכעבור שנה כבר עלה בידינו ופתחנו את המוסדות הראשונים, בהתחלה גן ילדים ואחרי זה בית ספר יהודי יומי. ברוך השם שאנחנו לאורך כל השנים הרגשנו מאוד את הברכה, את הליווי של הרבי, את הנוכחות של הרבי בחיים שלנו, ובמשך השנים ברוך השם הקהילה היהודית התפתחה מאוד, והרבה פעילויות, יותר מ-25 סוגים שונים של פעילות של הפוצס המיונס, הפוצס היהדוס, מתנהלים ברוך השם ביום יום. נכון להיום, כאשר התחילה המלחמה, מובן שהדברים הללו קיבלו פנים שונות. סגנון הפעילות השתנה מאוד, והדבר המרכזי ביותר שאנחנו כרגע עוסקים בזה, ברוך השם, בעיר ניקולאייב עצמה, השם של הרבי זה מקור של גאווה גדולה לעיר, כבר שנים רבות. לפני כמה שנים עיריית ניקולאייב, ראש העיר החליף אחד הרחובות המרכזיים במרכז העיר על השם של הרבי, ולפני כמה חודשים כבר התכוננו ביחד עם ראש העיר והצוות של ראש העיר, לציין ולחגוג יחד את י"א ניסן 120 שנה לרבי. ראש העיר הביא איתו צוות של 25 אנשים, עובדי עירייה, כדי לתכנן את היום י"א ניסן בעצמו, החגיגות ביום י"א ניסן. חוץ מזה, תוכנית של משך כל השנה של 120 שנה, של חינוך בכל הבתי ספר, לספר על הרבי, לדבר על הרבי, בארכיונים, במוזיאונים של העיר, בכל אתרי ביקור של אנשים שידעו וישמעו על הרבי. לצערנו הגדול, מתחילת המלחמה, אז התוכניות הללו נכון לעכשיו לא יצאו אל הפועל, אבל אנחנו מקווים מאוד בעזרת השם, התוכניות קיימות, ונחזור לסדר בעזרת השם, לסדר יום רגיל, וניקולאייב עוד תציין ותחגוג את 120 שנה לרבי. כמובן שמתחילת המלחמה ההתמקדות שלנו, העבודה שלנו היא בעיקר פשוט להציל את היהודים ממקום של סכונס נפושס. מדובר ממש בפיקוח נפש. במשך כמה שבועות העיר הייתה סגורה לחלוטין, אין יוצא ואין בא. כבר כמה שבועות שאין מים בעיר, התפוצצו צנרת מרכזית של אספקת מים ופשוט אין מים בעיר. ואנשים יורדים לנהר לשאוב מים בשביל ניקיון, בשביל דברים בסיסיים שצריכים בבית. והפעילות המרכזית שלנו מתמקדת היום בשלושה תחומים. ליהודים שנמצאים בתוך ניקולאייב, לספק להם מזון, מים, תרופות, להקל עליהם, לתת להם אפשרות לחיות את החיים איפה שהם חיים. ימים ארוכים כולם נמצאים בכלל במקלטים, במרתפים. פעילות שנייה היא לחלץ יהודים ממקום הסכנה, להוציא אותם מחוץ לגבולות אוקראינה, ופעילות שלישית, היהודים שהצלחנו לחלץ אותם מאוקראינה, חלק גדול מגיעים לארץ הקודש, חלק אחר נוסעים לכל מיני ערים באירופה,
והתפקיד שלנו לדאוג להם, לארגן להם, לסייע להם במקומות החדשים, שיהיו מצוי, לקשר אותם עם שלוחים של הרבי בכל מקום, שהילדים כנסו למוסדות חינוך יהודים. מובן שמצב היהודים בכל המקומות הוא מצב מאוד קשה ולא פשוט. ודאי אלה שנמצאים בתוך ניקולאייב, ובערים ועיירות מהמחוז, שימים ארוכים הם לא רואים אור יום, ונמצאים במרתפים, במקלטים, והחילוץ שצריכים לחלץ אותם, זה כשלעצמו גם כן סיפור מאוד עצוב וקשה. הייתה לנו אישה אחת שחילצנו אותה מניקולאייב עד קישינוב במולדובה. היא יהודייה שיש לה את המחלה, לא עלינו, ומתברר שבמשך הדרך במסלול הזה, בנסיעות, בשעות ארוכות, מדובר בשעות על גבי שעות, ימים ולילות, עד שהגיעה לקישינוב המצב שלה מאוד הרדרדר. אני הגעתי לקישינוב לעזור לפליטים שלנו, להיות איתם, במיוחד זה היה בפורים, והיהודייה הזאת שהגיעה לקישינוב, ראינו את המצב שלה, אז מיד קישרנו אותה, היו צריכים לעזור לה, להציל אותה ממש בפיקוח נפש במיידי, הבאנו אותם למשלחת רפואית של רופאים מישראל, הם טיפלו בה מאוד במסירות, בנאמנות, תוך כדי הם בהחלט הצילו את המצב שלה, ייצבו את המצב שלה, תוך כדי יצרנו קשר עם הקונסול של ישראל, שייתן לה עדיפות ראשונה לטפל בה עלייה לארץ, היא הגיעה לארץ הקודש, הגיעה לנהריה, טיפלנו בה, עזרנו לה, וברוך השם הצלנו את החיים שלה. וכאלה סיפורים יש הרבה מאוד, בכל המקומות ובכל התחומים. אלה שמגיעים לישראל, המצב שלהם גם כן לא פשוט. מגיעים למקום חדש, לא מכירים את השפה, לא מכירים את המנטליות, לא מכירים את המקום, לוקח להם זמן להסתדר. ואנחנו השלוחים צריכים להיות עם אחד, לדאוג להם, לבקר אותם, לנסות לעזור להם במקומות שלהם, לקשר אותם עם השליח, לקשר אותם עם הבית ספר, עם החינוך, עם העזרה שהם מקבלים. אין ספק שהתפקיד שלנו, השלוחים של הרבה, זה בכל המקומות שיהודים של מהקהילה שלנו נמצאים, בתוך אוקראינה, בגבולות בין אוקראינה, אלה שמגיעים כבר לארץ, או במדינות אחרות, אנחנו נמצאים שם, ואנחנו מבינים ויודעים שזה הרצון של הרבה, זה התפקיד שהרבה מצפה מאיתנו, וברוך השם, עובדים על זה, עושים את זה. האמת היא שבעיני בוסור המצב הזה לגמרי, לחלוטין לא מובן. אף אחד לא האמין, אף אחד לא חלם, אף אחד לא חשב שבכלל שזה יכול להגיע למצב כזה. אנחנו זוכרים הרבה פעמים שהרבי התבטא, הדיבלט טרייסל זיך. לא חשבנו ולא חלמנו שבעצם אנחנו נמצאים, אנחנו יחד עם הקהילות שלנו, נמצאים באותו מצב, השרק לכת טרייסל זיך, שיהודים ולגרן זיך ממקום למקום, מחפשים להם מקום מנוחה, מקום להציל את עצמם. יחד עם זה אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים ואנחנו פתוחים במה שהרבא אמר. אנחנו זוכרים טוב מאוד את דברי הרבא כשהתחילה מלחמת המפרץ. אז הרבא הכריז והרבא פרסם מה שכתוב במדרש, בילקוט שמעוני ובמדרש, כתוב ככה, הרבא אז פרסם את זה, שונו שמלך המשיח ניגלבוי, כל מלכי הומי סהילו מסגרים זה בזה. וכל הומי סהילו מסרשים ומסבלים ונפלים על פניהם. וישראל מסרשים ומסבלים. והאמרים להיכו נובי ונלך, להיכו נובי ונלך. והאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בוני אל תסיירו. כל מה שעשיסי לא יעשיסי אלו בשבילכם. מפני מה אתם מסיירים? אל תראו. הגיע זמן גאולתכם. והרבא מוסיף עוד מה שנאמר במדרש, בשור שמלך המשיח בו עמד על גג ביס המקדוש, והוא משמיע להם לישראל והימר, הנובים הגיע זמן גאולתכם. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים ואנחנו פתוחים ובוטחים ב100% במילים של הרבא, שזהו המצב. יחד עם זה אנחנו יודעים שהרבא הטיל עלינו תפקיד חשוב. הרבא את התפקיד של דיר השביעי, להביא את הגאולה, להביא את המשיח. הרבא אמר לנו במפורש שאנחנו צריכים להביא את המשיח. אנחנו צריכים לפעול ולעשות להביא את הגאולה השלמה. והיום שאנחנו עומדים ב120 שונו לרבא, להולדת של הרבא, אנחנו זוכרים כשבשנת ה-70,
הרבי בפברינגן אמר שמקשרים כל דבר עם המספרים. ואז הרבי דיבר על עין א' מייסדס. אין ספק, ודאי וודאי שהרבי רוצה לראות אותנו, ואת הפעילות שלנו, ואת העשייה שלנו, קשורים עם 120. אין ספק שכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד בפעילות שלו, הרבה דברים, הרבה פעולות גדולות, אנחנו יכולים לקשר במספר 120, 1200 וכולו וכולו וכולי. ואין ספק שהרבי ייקח את כל המעשים הטובים שלנו, כל הפעולות הטובות שאנחנו עושים, ובעזרת השם, במהרה ובימינו ממש בקרוב ממש, נזכה להסגלוס, המלאו והשלמו של הרבי. זוהי ההזדמנות להודות ליצירי חב"ד המרכזיס על ההתוועדות הגדולה הזו ועל הזכות להשתתף בה. ויהי רצון שכולנו יחד נזכה למלות את הכוון והרוצן של הרבי, ובקרוב ממש נביא את הגאולה האמיתית והשלמה, ולהסגלוס של הרבי פה למטו מסור וטפוחים בקרוב ממש. תודה רבה הרב גוטליב. לחיים לחיים הרב גוטליב. הרב גוטליב הוא השליח הראשי בעיר שבה הרבי נולד בניקולאייב. And now we are going to hear from the head shliach in Chernihiv, Harav Rabbi Yisrael Gottlieb. Harav Yisrael Gottlieb, please. Harav Yisrael Zilberstein, excuse me. Harav Yisrael Zilberstein, please. Tayre Chavedim, L'chaim, L'chaim. I began my career of shlichus as a 13-year-old bacher, going every Friday on V'sayim at Kings Highway Avenue in Brooklyn, under the leadership of Rai Butman and Tzach. And as I got an older bacher in Altaira, going to visit prisons all over the state of New York. 12 years ago, we went on shlichus to Chernihiv. We had the schus to sit on the shoulders of giants, the Radas Chaim, Mendel Schneerson, the Zayde Rai Butman, and we, Baruch Hashem, had atzlacha higher than any in Ma'al Mashur. We built a beautiful preschool, Hebrew school, after school program for public school kids, a camp, men's classes, women's classes, minyanim, chuppahs. We're in the middle of building a mikveh. On April 24th, Chav Gimel Adar Aleph, we woke up to the news that Russia invaded Ukraine and Chernihiv, peaceful city, has been bombed. We got the news. So the first thing, what does a chassid do? He writes a letter to the Rebbe. I sat down, wrote a pan, sent one copy to the oil, and the second copy put inside the Igris, and received two letters. One letter was about building a mikvah, finishing or fixing a mikvah, and the second letter was about Kriyas Yamsuf. So I want to say that Kriyas Yamsuf was a natural event, and everything it was a nest from Shemayim. Let's take us back 8 months ago. After being in shlichus for over 15 years, 12 years in Ukraine, we were thinking, should we buy a car, should we not buy a car? And next time we went to the oil, Mitler Rebbe, Nezhin, which is in the Chernihiv region, we wrote a whole part. We wrote, should we buy a car or not? We have other expenses. Now we're building a mikvah, a house. It's not a priority to buy a car. Now we're asking Rebbe, should we buy a car or not? We walked out of the oil, went and sat down in the room across the street, and I get a phone call. It says, Rabbi, I have for you $20,000. I started looking I got to answer, yes, when you should buy a car. I started looking into how much it costs a car. So I found a nice car, minivan, for $21,300.
and then after bargaining, the car costed $20,000 exactly. A few months later, we unexpectedly had twins, and my wife had the babies in Kiev. We're in Chernihiv, and the car was a big convenience going back and forth from the hospital where my wife was, and with the kids, bringing them for Shabbos for Chulum. So we really were thankful for the Rebbe for helping us get a car. When the war started, we're sitting in our basement, our family, the other shluchim who worked for us, another young man from the community who came to protect the rabbi, and I get a call from my chaverim, and they say it's time to leave Ukraine. It was one of the most difficult decisions to leave behind our adopted family, but at this point we realized this is the Rebbe's answer, Kriyas Yams, to go out. And from spending days in the bunker, hearing hundreds of explosions, shellings, bombings a day, from the moment we left our house, while we were on the road, till we made it out of safety, we did not hear even one explosion. It was literally a Kriyas Yamsuf. But how do we make it out? How do we get out? It was the only way we were able to leave is Baruch Hashem, the thanks that we had a car, we were able to leave. So then we realized that the bracha from the Mittler Rebbe wasn't just a convenience of a car. It was pashut the ticket out to safety. This is Beis Iyar, the Indian of Tchila Riber, where the Rabbeim give us all the keiches we need for us to go to Tchila Riber, to make it out to whatever challenges we have, whatever mitzarim, we could go out and jump over. Well, after we left, when we realized the situation was that bad, we decided we have to save the Sefer Torah. One of the Sefer Torah was in my house, because I recently broken my foot and we had the last meeting in our house, and the rest were in the shul. So we had one of the Balabatim went and took the Sefer Torah from the shul, but he didn't have a chance to go to my house because bombs were falling. He was trying to escape. A young man from the community who was not very involved, he ran to my house, under bombs, grabbed the Sefer Torah and ran to the shul to give it to this Yid who was on his way out to safety. The Yiratzin, that we should have the ultimate Tchila Riber and spring out of Galus with Mashiach Tzidkenu. Think of Miyad Mamash. Chaim. L'chaim, l'chaim, Adav Yisrael Zilberstein. And I want to tell you, Adav Zilberstein, we all know that Chernihiv was one of the cities that was hit very hard. And therefore we appreciate the Mesilas Nefesh that you had for all the residents of the city of Chernihiv. And from now on, Emir Tashem, it should be everything in a nation of Lechatchila Aribel, Gesundheit und Freilichkeit. L'chaim, Adav Zilberstein, l'chaim, l'chaim, v'livrocho. We will now go to a shliach in a city that was also hit very hard, probably one of the hardest cities that was hit in Ukraine. Harav Menachem Mendel Cohen. Harav Menachem Mendel Cohen, please. ברוכים הבאים לכל המשתתפים בכנס איסטייסטוס, צעיר אגודס חב"ד, הרב בוטמן, משפיעים, רבונים, אנש, שיחי. אנחנו נמצאים בתאריך מיוחד, בייס אייר, תפארס שבתפארס, וביקשו ממני ומחבריי השלוחים בחבר העמים לדבר על השליחס. זכיתי ואני זוכה ביחד עם חבריי השלוחים, עם משפחתי, להיות בשליחס במריופול שבאוקראינה, דרום מזרח אוקראינה. כשיצאנו לשם לפני 17 שנה אף אחד לא חשב שהעיר הזאת יום אחד תהיה מפורסמת בכל העולם, ובנסיבות לגמרי לא משמחות. פעם שנייה שהעיר הזאת נמצאת בתוך מלחמה, פעם ראשונה לפני 8 שנים, ועכשיו שוב, וכל העולם יודע מה שקורה כאן ועכשיו במריופול שבאוקראינה. אחרי המלחמה שקרתה לפני 8 שנים, הקהילה שלנו ממש התחברה. היה כל כך חום וכזאת קפיצה קדימה. היה הרבה יותר שיעורי תורה, הרבה יותר אנשים שהשתתפו, הרבה יותר רעיונות. אפשר לומר שאלו היו השנים הכי טובות, אני מקווה שבעזרת השם יהיה לזה המשך, בשליחס שלנו.
לפני חודשיים הכל השתנה ברגע אחד. למרות שהזהירו וידענו שיכולה להיות מלחמה, לא חשבנו ולא ציפינו שזה יגיע למצב כזה. בתוך זמן קצר כל העיר כולה, כמו שאתם יודעים, נשארה בלי מים, בלי חשמל, בלי חימום, בלי אוכל, בלי תרופות, וללא תקשורת כלל. אי אפשר לתאר בתור שליח את מה שעבר עלינו, את הדאגה הגדולה ליהודים שנשארו מאחורה, את התחושה הזאת שאי אפשר לעשות שום דבר. אבל אנחנו נמצאים היום בערב מיוחד, בערב של לכתחילה הריבר, מה שהרב ממש לימד אותנו, שגם כשנראה שזה לא הולך, אז אפשר לנסות. והקדוש ברוך הוא עזר, ומצאנו את השלוחים הטובים, ועדיין מוצאים את השלוחים הטובים, וזכינו יחד עם כל השלוחים שבאוקראינה, כל אחד במקום שלו, וכל אחד בדרכים שלו, עם היהודים שלו, מי שהקדוש ברוך הוא והרב זיכה אותה, להציל יהודים רבים. אני לא מבין מה קורה, אין לזה הסבר על פי שכל. יכול להיות שעכשיו עבודה שהשלוחים עשו במסירות נפש, במשך 30 שנה, זה יהודים שהיו מאוד מאוד קרובים לרבי. הרבי דאג והתעניין מה קורה בחבר העמים. השלוחים הם מקבלים תשובות כל הזמן. מה קורה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים עלו לארץ, למה זה דווקא בדרך כזאת? זה לא מובן. זה ודאי שזה עוד סימן. עוד סימן שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, שאוטוטו תקום משיח. יש לנו כבר יותר מדי הרבה סימנים, ורוצים כבר את הדבר האמיתי, רוצים לראות את הרב בעיני בוסו, כאן. לראות אותו בעיני בוסו. להיות עכשיו בבייס המקדש בירושלים. זאת תקופה שרואים את אהבת ישראל, את הדאגה של יהודים בכל העולם. כל כך הרבה שלוחים התקשרו, כל כך הרבה רצו לעזור, כל כך הרבה תפילות. ופשוט זה הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לכל החסידים, לכל אנש שהתפללו ודאגו, ולכל מי שעזר. ובעזרת השם, שנזכה לבשר טוב תמיד, ושכל השלוחים, כל אחד מהם בכל מקום שיהיה, יזכה בעזרת השם לחזור בתוך מנוחה סדאת לקהילה שלו, ונזכה בקרוב לראות את מלכנו משיחנו, ולזכות להגיד לרבי, הנה היהודים שזכינו לקרב. לחיים. L'chaim, L'chaim, Alav Menachem Mendel Cohen from Mariupol. As mentioned, Mariupol, unfortunately, was one of the cities that was hit the hardest, so they should take a change. Tonight, they should take a turn. The night of Lechatchila Ariba, that all the bad things should be behind us, and from now on, in Mariupol, in all of Ukraine, and of Chol Ha'olam Kuli, Achinu B'nai Yisrael, should have Emir Tashem peace, and everything that comes with it, Gesundheit und Freilichkeit, in alle Inyonim. With me, with us in the studio, we have a wonderful individual, Rav Mordechai Hirsch, who did the impossible. For Yud Aleph Nisan, there was a grand parade of 120 tanks, and when we spoke about it before, people said 120 tanks, how are you going to do it and how are you going to manage? Baruch Hashem, Rav Mordechai Hirsch and his partner, the Moshe Shmukler, who couldn't be here tonight because of his work. Nevertheless, we appreciate very much all the work that the Moshe Shmukler has put in. It is my pleasure to introduce to you Mordechai Hirsch, Mordi as we call him. But before that, since the Mordechai Hirsch is going to be the last speaker, I want to thank all the shluchim for joining us, and I want to thank all of you for joining us tonight. And we should wish each other that we should see Lechatchila Ariba Bepeil Mamish. The Rebbe said Lechatchila Ariba also has to do with the Gula Amitis Ve'ashlemo. A Jew sits in Golus and he can't figure out how can it be that one moment is going to be in Golus and next moment is going to be in Yerushalayim El HaKodesh. And the answer is, indeed, it's a good question. The answer that it is Lechatchila Ariba, that's exactly how it's going to happen. I want to thank two wonderful individuals who helped us and put this together and really did a wonderful job. One is Rabbi Shmuley Butler, who is right here with us, and Ellie Newman, who is here
with us. Baruch Hashem, we could not have done this without them, and Baruch Hashem, they are here with us, and we wish them lechatchila libe in everything that they are going to do. Gesundheit und Fröhlichkeit, lalichos yomim v'shonim tevis. And now, Rabbi Mordechai Hirsch. Mordy, please. Shakayach, thank you very much, Rabbi Butman. Like you said, we did the impossible, but it definitely wasn't just us. It was a lot. It took a tremendous amount of staff and dedicated tankistim to pull off the impossible, the 120 tanks. The idea came up to our board, the board of the Mitzvah Tank organization, myself, Moshe Shmukler, and Shmuley Shuchat. The idea came up to do 120 tanks for the Rebbe's 120th birthday. And what came back to me was the memories of 20 years ago. 100 tanks. It was very, very hard. And, you know, we were Bachram at the time, and we said this would probably be the last time we're doing this amount of numbers. Usually we do the Nesias, or the amount from Tafshin Lamed Daled, from when the tank started. The idea came up. We brought it up to the Vad of Tzach, and they were very supportive. They said, no, go ahead, do it. We want to see 120 tanks. So the group of Bachram that originally approached us, and really we're going to put in the Yom V'Layla, all the hard work, we said it's going to consist of three things. We need to make sure we have enough tankistim, staff. We need to make sure we have enough tanks, physical vehicles. And we need to make sure we have enough money. And as long as all those three things work out, we should be able to do 120 tanks. So we started with the first job. We right away started recruiting tankistim, as many as we could find, and finding good Bachram to be in charge to make it happen. Next thing, we started looking for tanks. And to our surprise, Shna Sameah, we had to go all the way to Boston, and we had to schlep to Philadelphia, and we had to find from the furthest locations. Now, we were able to find literally 120 tanks within 80 miles of Crown Heights. So that was a major help. And then the third thing was the money, and that, Baruch Hashem, also was Nissim and Iflais. It came in. So our first challenge was, we're going to rent the tanks. We're going to rent half of them on Sunday, half of them on Monday. The parade is going to be on Tuesday. Emet Hashem. Sunday, the first day, we get a call on Friday. I'm sorry, you cannot come pick up the tanks. It's against the policy. You're not getting your tanks on Sunday, only on Monday. So here we were going to pick up 60 and 60, and now, so we convinced one or two locations, and we got some tanks, but the majority of the tanks had to be picked up on Monday. So you can imagine the staff it takes, the departments, the heads, the drivers. I mean, I'm just going to tell you some of the departments so you understand what it goes into renting 120 tanks. We had a command and control department. We have a dispatch department. We had a driver's department that recruited all the drivers with 3 head drivers because it was too much for one person to handle. We had a Memunim department. We had a locations department, a welcoming crew, a cleaning crew. I mean, crew one after another. But Baruch Hashem, we were able to pull it off, and somehow we were able to get all the tanks on time. Next idea came up, let's rebrand the whole idea of the tanks. Not the idea of the tanks, the 10 Mivtzoyim. Usually we squeeze 10 Mivtzoyim onto one tank. Here, let's spread them out, put one Mivtza on every tank. We went to a marketing company, and we got them to rebrand and put one Mivtza on every tank like that. 10 tanks pass you see all 10 Mivtzoyim. Plus, we put a link that you could learn about the other Mivtzoyim. That was amazing. But we didn't stop there. We said, if we're already going full force, why don't we go ahead and rethink how the signs get on the tanks? We always put it up with tape, and if you're lucky, we cover 30% of the mitzvah tanks. So you see, it's an RV, and you see the company, and you see all the branding of the company, and you see a little part, that, or whatever, 30% of the tank that says mitzvah tank. Here, we said, let's go out, let's try to think of a new technology, which we did. We found like a banner that sticks, and we went ahead and we invested heavily into it, Baruch Hashem. And not only that, we said, if we're already doing this, let's print it ourselves. Let's open a printing press. We're going to have a department. Besides all the departments I mentioned before, we're going to also have a printing department, and kachave. We went, it started, we found a machine from Rhode Island, someone gave us, and we picked it up, and then we had to buy another machine, and we had a whole printing press going, and it was amazing, but we covered 85% of the mitzvah tank, and it was unbelievable. Besides for that, there was a tremendous amount of
yeshivas coming in for Shna Sameach V'Esrim, and in the Oifen of Lachatchila Riber, which is tonight, they decided that every single bacher wants to come in, and these are not school buses, these are mitzvah tanks. So there was only a certain amount of people we could get on every tank, but every yeshiva wanted, and it was unbelievable how the yeshivas got together. They put out campaigns, they got their parents involved, they got their balabatim involved, they got the people from their roots involved, and besides for money, there were so many tankistim, Pashat, willing to go out and put on tefillin with Yidden for the Rebbe's birthday. So it came a problem that we don't have where to put the kids. Usually there's a lot of kids, you know, and this year we didn't have a department that the kids came and paid. The kids had to learn and be part of a campaign to be Zeicha B'Geidel to get on a mitzvah tank. But we had no room for them on the mitzvah tanks. So at the last minute, we went and hired 2 double-decker buses, Pasha, to put all the children and the junior tankistim on. So like that, they could also be mishtatif and go to Miftzayim afterwards on their things, on their tanks. Another idea came up, we're going to do all 3 bridges. Usually we go through the Manhattan Bridge. This year we split up the parade into 3. It was so big, we split up the parade into 3, and a third went on the Williamsburg Bridge, a third went on the Manhattan Bridge, and a third went on the Brooklyn Bridge, and they were all on the bridges at the same time. Pictures are coming, and it was amazing. It was major, major kibbush. Matzahs, usually we give out 30, 35, 36 matzahs on a tank. This year we said, we're going to go double, and we put on more than double. We put on 75 matzahs, which totaled 10,000 matzahs that were given out right there on Yud Alef Nisan to prepare people for Pesach. And again, this is the Rebbe's Haidah, and it happens through the Rebbe's tanks, and that was unbelievable. Just the amount of tefillin and matzahs and guides that were given out on the Rebbe's birthday was tremendous, and we're sure it was guiding a lot of nachas ruach to the Rebbe. We could not do this without the Vaad of Tzach, Rabbi Butman, Rabbi Castell, Rabbi Goldman, and we want to make a special mention for Reb Chaim Meir, Olav Shalom, who was very instrumental with the Vaad in making sure that the parade happens in a successful way. A quick story. There was a karkafte that was putting on film on one of the tanks, and he said, I guess he mamish knew nothing, and he saw a picture of the Rebbe, and the Bacher said, today's the Rebbe's birthday, you're going to put on film for the Rebbe. It's the Rebbe's 120th birthday. He takes a look at the Rebbe's picture, and he says, he looks amazing for 120 years old. And then another quick story, there was a pedicab driver, Muslim, driving by one of the tanks, and a bacher stopped him. He was trying to get the guy in the back seat of his pedicab. And he said, they got into a conversation, and somehow it came up that his grandmother, the pedicab driver's grandmother, was Jewish. He's Muslim, but his grandmother was Jewish. So the bacher says, which grandmother? So he says, my mother's mother, but I don't talk to my mother anymore. Kitzer, they also had a kakafta, and they also had a bar mitzvah, and it was unbelievable. And this is just a couple of the stories that we heard. There's so many more. Of course, when you're doing such a big event, there's a lot of damages. And Baruch Hashem, we had a budget for damages. You're renting 120 tanks, and you're talking about not bus drivers. You're talking about bachrim with licenses. And we had a certain amount of money in the budget for damage. Baruch Hashem, we double that. And on a regular year, we would go crazy, but the Eibishter already was makdim to the Makkah, and Baruch Hashem, they were covered as well. I did learn from, we did a promo video, and I learned a lot from that promo video that I didn't know. So Rabbi Katzman, Rabbi Yassel Katzman, started the first parade. It was after Lamed Daled, right? So I think it was like Lamed Vav or Lamed Zayin. He started the first parade, and he said it was with Hertz trucks. And I learned another thing, that in Mem Ches, Rabbi Levi Shemtif from Riverdale, he changed it. He said it shouldn't be Hertz trucks, it should be RVs. Nice. B'chavadik. So these are things I learned, how I wish it could go back to Hertz trucks. So that's just my own personal wish. Why? We have to go more and more. I understand, but I'm saying we pay the damages and we pay the rentals and and I'm saying the amount of money that's poured into it, it is a beautiful thing. I'm being sarcastic. But really, Halavai, he never came up with that idea. But anyway, to end, I want to end with a bracha for all the tankistim.
You know, I look at the tanks as the Marines and the front line, the tankistim and the tanks, as the tanks and the Marines in the Rebbe's army. The Rebbe set up Chabad houses and bases all over, and here you have the front line Marines that go out there and find Tarkaftas till today, and find new people who have no shaykhs to anything. And you see the genius of the Rebbe, how important the tank is. And the Rebbe says tanks and kegen and assimilatia. These are mitzvah tanks against assimilation, and you see it clearly on a daily basis. So I give a bracha for all the tankistim who are out there, Yom and Valayla, to continue. This parade would never have happened without the amount of bachrim and staff and tankistim who gave of themselves for the Rebbe's Matanos Yom Haledes. So we give them a bracha, and they should continue in their holy work. We should all continue in our holy work, and may we have these galas take it from Yad. Shkoyach. Amen, amen, amen. L'chaim, thank you very, very much. You mentioned about damages, Marty. Damages means one thing, that we did a lot of work. Because you don't get damages if you don't do any work. If we sit at home and do nothing, there are no damages. So Baruch Hashem, there were damages, there was a lot of work, and Baruch Hashem, a lot of atzloka. So zayin lechatchila ariba, the name of Halalam lechatchila ariba, which is the Rebbe and the Gula Amitis ve'ashlemo, v'hu yigalenu tekev umiyad mamish. L'chaim, l'chaim.